Okay. So before going to the Hal Sandhi, let us all recapitulate. Remember, what we have learned in Maheshwara Sutrani. So Maheshwara Sutrani, when you have learned it, you know the Maheshwara Sutrani. So one of you will say it. Nikiyar prayer sonnalo avale solunga. Bagi madam, can you please mute yourself? Yeah. Hari Om Mata. Yeah. Ayun Ulruk Evon Ayout Hayavarat Lan Nyamagananam Jabanj Gadadash Jabagadadash Kapa Chatata Chatato Kapai Sasasar Hal Iti Maheswarani Sutrani. Okay. Yeah. So when we learned the Maheshwarani Sutrani, what did we learn? Ach is vowels. Hal is consonants. Hayavarat, Lan, abdi padichom liya. So her, starting from her to il, that is hal. Starting from a to ich. So that ach is considered as vowels and hal is considered as consonants. In Parichaya, we learned At Sandhi. That was our major portion in Sandhi in Parichaya. Visarga Sandhi I taught you, but that was not there for the portion. Visarga Sandhi is included only in the Shiksha portion. So now let us come, we are going to do Hal Sandhi. In that, how we are going to see that? If a Hal Sandhi, we saw how we Ayavara, Lan, Yamangananam, Abin Patu. So, Hal Abina consonants. People in this Hal only comprises of Vargiya Vyanjanani. What are the Vargiya Vyanjananis? The Kavarga, Chavarga, Tavarga, Tavarga, Pavarga, all these. They all are Vargiya Vyanjanani. And Avargiya, which are not in Varga, so that Haya, Vara, then Shasha, Sa. Correct? So, what do we say? Those, they are semi-vowels, and here these come under the Karkasha. So now we are going to separate the Vyanjanani into two. Vyanjanani is totally, remember, right from Ha to La. So that's why we say it is Hal. So from Ha to La. So starting from Ha, okay, Hayavarat, Lan, Nyamangananam, Jabai, Gadadash, Jabagadadash, until that. So Hash, Pratyahara. I have taught you what is a Pratyahara, starting from Ha, ending in Ish, that is Shakara. So Hash, the consonants between Ha and Shakara, the last Shakara will be left off, starting from Ha. Okay, that will be the Mrudu Vyanjanani. So that we say it is Mrudu Vyanjanani. They are the soft consonants. Then Kapa, Chatata, Chatatau, Kapai, Shashasar. So from Ka to Re, that is Refa. So Kar, that is why we call it Karkasha Vyanjanani. So Hash is Mridu Vyanjanani. If you have the Maheshwara Sutrani, which I have sent to you earlier, keep it in front of you, you will know it. So we have already done all this, just a recapitulation of what we have done. So starting from her to Ish, that is Hash. Hash is the Mridu Vyanjanani and Kar is the
Karkasha Vyanjanani. Because when we talk about the sandhis, we will be using these words again and again. We'll be using Mridu Vyanjanani, Karkasha Vyanjanani. So we'll have to know what is Mridu Vyanjanani and what is Karkasha Vyanjanani. So what are the alphabets in Mridu Vyanjanani? What are the consonants? In Karkasha Vyanjanani, what are the consonants? These two, the rendu nama therinjada, when we do the Hal Sandhi, it will be useful for us. Okay? So this is clear. Is anybody having any doubt in this? Okay. Excuse me, Mata, Gauri here. Madam, Khalend ill varkyunda sonilla, Khal the Karkashavanjana, Khalend Ra varkyuma. Ra varkyunda, okay, okay. Thank you. Yeah. Karkasha, that is why it is Karkasha Vyanjana. Okay, that is from Hush. Hush is Mridu Vyanjanani and Kar is the Karkasha Vyanjana. Okay, we'll keep this in mind. Now, first Sandhi which I will be taking is under the Hal Sandhi. Actually, your first lesson has the Shtrutva and Shtrutva. But before going to Shtrutva and Shtrutva, there is one Sandhi that we need to know. That is Jashtva Sandhi. Because whenever we do Shtrutva or Shtrutva, sometimes we'll have to bring in Jashtva Sandhi there. And that time you will be confused. So first we will do Jashtva Sandhi. Now, going to Maheshwara Sutrani. Now what consonants are there in the Jash Pratyahara? Jayashri said. Yes, madam. Namaste. Madam? Which one? Jash. Hush. Jash. Jash. Okay, okay. அதுல என்ன எது சொல்லணும் நாங்க நான் இப்போ சொல்லுங்க என்னலாம் இருக்கு சொல்லுங்க என்னலாம் கான்சனன்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே மிருது வெஞ்சனானி ஜஷ் ஓகே அது மிருது வெஞ்சனானி நான் சொன்னது ஹஷ் ஹஷ் ஜ ப ஜ ப க ட த ஜ ப க ட த அப்போ அது that is not the Mahaprana ja. That is the Alpa Prana ja. Okay? Okay. So, just mattu. Okay. Jaba gada dash. Apdi. Adu purinjukkonga. It is the Alpa Prana. It is not the Mahaprana. Mahaprana na Jabain gada dash. Apram da Jaba gada dash. Na inda than nanchunte madam. Okay. Okay. It's okay. It's okay. Okay. Just because you have to remember what we have studied earlier. Adanaala dhaan na kekkuren. So Jaba gada dash. Okay. You can mute yourself. Yeah. Now, Kanchana, madam, the Jabagada Dashla irukkarga, bring it according to the Vargiya Vyanjanani. Eppadi varum? Jabagada Dashla ja cha cha ja ja ja. Appa eppadi varum? Cha 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 ja ja nya. Appadi irukum. And cha vargathula ja irukku. Appa modalla enna varum? Ka vargam. Okay? Yes, madam. Ga, அப்புறம் என்ன வரும்? பா பா ஃபா பாபா மா. அந்த பா ரத்தோல ஜப கட தஷ. அப்ப கா க வர்க்கத்துல இருக்கிற க க க. மூணாவது. So மூணாவது மேடம். Every vargatla இருக்கிற third letter. Okay? Yes, madam. ஆமா மேடம். I want you all to understand. Okay. Yes, madam. So Jashtvam அப்படினு சொல்லும்போது the Jashtva Sandhi is what is going to be the Adesha. Okay. What is going to be the Adesha? What is going to be the result? So the result of Jashtva Sandhi எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த ரிசல்ட் என்ன வருதோ அதை நம்ம சந்தியோட பேர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே,
அந்த ரிசல்டன்ட்ல இப்ப ஜஸ்ட்வம். இப்ப ஜஸ்ட்வம் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆதேஷ. இப்ப ஜஸ்ட்வம் வந்து எப்படி ஆதேசமா வரப்போகுது? இந்த ஜஸ்ட்வம்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இட் இஸ் த தேர்ட் லெட்டர் ஆஃப் த வர்கீய வியஞ்சனானி. வர்கீய வியஞ்சனானி நமக்கு தெரியும். கவர்க, சவர்க, டவர்க, பவர்க, தவர்க. நமக்கு எல்லா 5 வர்க்கமும் தெரியும். So the third letter. இப்போ வந்து what is the, இப்போ சந்தி படிக்கும்போது how have we learned it? Purva and para. Correct? There will be Purva and para that we already learned in the At Sandhi itself. Okay? இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் இத அப்படின்னு சொன்னா how it is going to be. இப்போ இதுல வந்து the sutram is just jalam jashonte, but we don't have to worry about the sutram. We will just take what is தேவையா இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படி. So what is going to be this? It is going to be the 1 minute. Just take the okay. Okay. Can you see the screen now? Yes, madam. Okay. So when we are seeing this, so what is going to be the left side? So that is the, we'll just see. That's not good. Okay. See whether it is writing. Yeah, it's writing. So what is going to be our Purva? The left side, what is going to be there? And the right side, what is going to be there? And what is going to be the Adesha? So this will be the Purva. This will be the Purva. Madam, we are not able to see the screen, madam. Mata drishtam na sakyate. Okay. Let me see. அந்த சாய்பாபா மட்டும் தான் தெரியுது. Let me see. Now. இப்ப தெரியுது மேடம். இப்ப தெரியறதா? கிளியரா தெரியுது மேடம். Okay. Just சும்மா அப்படியே. பூர்வ பர ஆதேசகால பூர்வ மற்றும் மரத்து. Okay, it will come up. I have just. Nice, Mahodaya. Clear, expert. Okay. So now supposing, let us take what is the rule? First, let us know what is the rule, the niyama. Okay. So இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா வர்கீய வியஞ்சனம். ஓகேவா? இங்க வர்கீய வியஞ்சனம். So வர்கீய வியஞ்சனம், but there is a condition. இப்ப வர்கீய வியஞ்சனம்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? கவர்க, சவர்க,
Tavarga, Tavarga, Pavarga, Anju Varga. Idhula vandu we all know that we have 5 letters in one Varga. Idhula vandu enna appadina, we have not to include the 5th one. So they are called the Anunasika. Okay. So be a Vihaya. So in that case, it is Anunasika Vihaya. Vihayana except. So you have to take only the 4 letters. Ka ka ga ga, cha cha ja ja, ta ta da da, ta ta da da, pa pa ba ba. We are not taking the 5th letter. Where? In the Purva. Okay. Ipo, there is a condition, right? Purva la idu irukkanum. Then in Para, what should be there? It should be followed by what? Swara. Either Swara or Mridyu Vyanjanani. Either it should be Swara or Mridu Vyanjanani. That means what? This Vargiya Vyanjanam, the 4 Vargiya, except what? Anunasika. The 5th in the Vargiya Vyanjanam, the first 4 should be there. The 5th one should not be there. Okay, understand that. Here, Swaraha and or Mridu Vyanjanam should be there. Followed by this. And what will be the Adesha? The Adesha will be the 5 letters. Now what is that? The. Okay. You must always write the letters like this. Gakara, Jakara, Dakara, Dakara, Bakara. Okay. Because if we combine it with a vowel only, it will become the. Okay, the letters as it is. Jabagadadash, when we are learning Maheshwara Sutrani itself, what did I tell you? When you take the letter separately, you have to take it only with the halant. How we have learned the Vyanjanakshara. Why we are saying it like this? That is only because of the pronunciation. Just to make it pronounce easily, to be pronounced easily. So, in the 3rd letter will be the Adesha. Number path. அப்ப பூர்வத்துல என்ன இருக்கு, பர என்ன இருக்கு, ஆதேசத்துல என்ன இருக்கு. So that should be clear in our mind. So for example, let us take one. Mada Adeshaga enna son? Adeshaga வந்து Jabagadash. The resultant, sir. Are you okay, sir? Astu Magadi. Astu. Okay. For example, இப்ப என்ன சொன்னோம்? இப்ப நம்ம முதல்ல எடுத்ததை நம்ம எடுத்துப்போம். இப்ப நம்ம ach, we have seen ach. Okay? And we will just take plus anta. If what is the purva? It's chakara here. Here it is what? Ah. Here it is the Vargiya Vyanjanam. Prathamakshar. Here it is a Swaraha. Correct? What is the condition? The Purva should be one of the 4 among the Vargiya Vyanjanas. The first 4. Anything can be there. But usually we can see only the first one. Okay. Sometimes we can see, but usually I would say even 95%. But what should be the para? That there is a difference. The para should be either a swara or it should be a mrudu vyanjanam. But here we have to apply our mind. What is a mrudu vyanjanam? We said hush. Hush, that is hayavara, land, jabagadadash. What is that?
Hayavarat, Lan, Yamangananam, Jabagadash, Apai. Jabai Gadadash, Jabagadash. Dash. Okay. So hush. So adadam mridu vyanjan. So for ach chakara is here. Here there is a swara. So what will be the resultant? The third letter. So that is jashtvam, the third letter. So jashtva sandhila, the resultant is the third letter. Upper third letter of this chakara. So ach plus anta will be ajanta. Correct? நம்ம படிக்கிறோம்ல அஜந்த சப்த அது படிக்கிறோம் அதே மாதிரி அதுதான் அச்சு plus anta will be ajanta. We are bringing the third letter here. Why? Because this is a swaraha. Correct? People, let us see one thing where we can get a what is that? This one. Mridu vyanjan. So mridu vyanjanatla நம்ம பார்ப்போம். Okay. இப்போ plus dhanam. Now this is thick. Here it is the Vargiya Vyanjanam, the Prathama Aksharam. Here we have to see it is not a Swaraha, it is a Mridu Vyanjana. Because it is in the, this is the fourth row, right? This is the Mahaprana Dakara. Okay, so what will happen? So this will become as here, the Kakara, the Tritiya Aksharam will come. The Tritiya Aksharam is, okay, here there is a vowel, that is why it is ich plus I is cha, correct? So here it will become Chakara, ij plus I is ja. That is why we put here. So don't think we should make this also ga. Here this is only ik, dik. So it is instead of this kakara will come here. Okay, and then the dhanam will be added. Are you able to follow me what I'm saying? The rule, two rules are there. First one is either it should be a swara, the para akshara should begin with a swara or begin with a mridu vyanjanani. When it is beginning with a swara or beginning with a mridu vyanjanani, the antima aksharam takes the tritiya aksharam. That is what is called the jashtva sandhi. Give you more examples. People, see. This is a very easy one, which we all see this. Vak plus ishaha. Vak plus ishaha. Okay. Rajeshwari Srinivasan madam. Try பண்ணுங்க. சொல்றேன் மேடம். வாக் ஈஷக வாகீஷக அந்த இக்கு கவர்க்கத்தோடு தேர்ட் லெட்டர் கா. அது சொரசந்தியா இருக்க இது வந்திருக்கிறதுனால அந்த இது எடுத்து இருக்கிற வாகீஷகா போடு. ஆனா புரிஞ்சது சொல்ல தெரியல. It's okay, it's okay. அதே இது பாருங்க. Vak plus Vadaha. Vijayalakshmi madam, try பண்ணுங்க. வந்திருக்கேலா
எனக்கு இப்ப பார்க்க முடியாது யார் வந்திருக்கேன்னு. ஹரி ஓம் மாதா. ஃபர்ஸ்ட் வாக் பிளஸ் வாதக, கவர்க்கம் பிளஸ் இங்க வந்து வா, வா வந்து என்னது? மிருது வெஞ்சனானியா ஸ்வரஹவா? அவக்ரிய வஞ்சனானில வருது. அவர்கிய வஞ்சனானி. அப்ப என்ன சொல்லணும்? மிருது வஞ்சனானி. ஓகே, மிருது வெஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப எப்படி வரும்? ரிசல்டன்ட் எப்படி வரும்? சோ இப்ப மூணாவது லெட்டர் என்ன வரும்? எதோடு மூணாவது லெட்டர்? க வர்க்கத்தோட. ஓகே, சொல்லுங்கம்மா என்ன வரும் சொல்லுங்க. வாக், வாக்வாதக, வாக். ஓகே, மூணாவது. ஓகே, வாதக அப்படியே வரும். புரிஞ்சுதாமா? ஓகே ஓகே மேடம், ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. சுப் பிளஸ் அந்தம், அந்த ப வந்து இப்போ இருக்கு, அந்த பவர்கத்துல இருக்கு. அப்ப இது ஆ வந்து ஸ்வரா இருக்கு. சோ இப்போ பிளேஸ்ல வந்து என்ன ஆகும்னா தேர்ட் லெட்டர் வரும், இப்போ வரும். சோ சுபன், அப்புறம் இப்பும் பிளஸும் ஆ சேர்ந்ததுன்னா ப ஆயிடும். சுபந்தம். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். கௌரி மேடம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ் மேடம். ஜகத் பிளஸ் குரு. இது வந்து பூர்வ பதத்துல வந்து தவர்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இருக்கு. அண்ட் உத்தர பதத்துல மிருது வெஞ்சனம், கங்கிறது மிருது வெஞ்சனம், அதனால ஜஸ்ட் சந்தி ஆகும். தவர்கத்துல மூணாவது லெட்டர் த, அதனால அது வந்து ஜகத் குரு அப்படின்னு ஆகும். ஜகத் குரு. ஓகே, இப்ப வந்து there is one thing that is usually asked and where we'll have to be careful when we are doing it. Okay, I think not here, but again when we go further we'll have to think of it. We'll see that. Okay, அதான் ஒரு சின்ன சந்தேகம். பரபதத்திலையும் ஆரம்ப பதம் வந்து வெஞ்சனமா வருமா? சார் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நேரம்? Why are you getting confused? சொல்லுங்க. பரபதம் வெஞ்சனம் ஸ்வரமம் இல்ல, ஸ்வரம் அல்லது விருது வெஞ்சனம் சொன்னோம் இல்லையா? சப்போஸிங் இப்போ துவனின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து பரபதத்துல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உதாரணத்துக்கு திக் துவனி அப்படின்னு வந்ததுன்னா அப்போ இங்கேயும் வெஞ்சனம் இருக்கும், அங்கேயும் வெஞ்சனம் இருக்கும். அப்ப திக் துவனி தான் வருமா? ஆமா, அதுதானே. That is the rule. It is a Hal Sandhi, sir. It is not At Sandhi. We have done here, no? Jagat Guru பண்ணிருக்கோமே இப்போ.
ஜெகத்குருல இந்த பரபதத்திலேயும் முதல்ல வெஞ்சனம் வரும்போது அந்த வெஞ்சனம் அப்படியே இருக்குமான்னு. Sir, what is guru, sir? குரு இல்ல, இங்க இக்கு பிளஸ் கு வந்துருது. கு குரு. ஓகே. இப்ப க வந்து வியஞ்சனமா இல்லட்டா ஸ்வரமா? த வெஞ்சனம் தான், ஜெகத்குரு வெஞ்சனம் தான். அந்த பரபதம் பூர்வபரம் இல்லாம பரபதம் வரும்போது இப்போ குருஹு அப்படிங்கிற இடத்துல பக்கத்துல வேற ஏதாவது வெஞ்சன அக்ஷரத்துல ஆரம்பிக்கிற முதல் வார்த்தையே ஒரு வெஞ்சனத்துல ஆரம்பிச்சதுன்னா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக. இல்ல சார், ஐம் நாட் கெட்டிங் யுவர் பாயிண்ட். நீங்க என்ன சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலி? பரபதம்ங்கிறது இப்ப குரு தான் பரபதம். ஓகே. இல்ல இதுக்கு வந்து இப்ப அர்த்தம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜெகத் அப்புறம் அடுத்தது துவனின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். துவனின்னு வருது. அந்த இது வந்து முதல் பதம் பரபதத்துல. இப்போ ஜெகத்துக்கு வந்து ஜெகத்னு ஆரம்பிச்சிடும். தவர்க்கம் இது மூணாவது திரைய ஜெகத் ஆயிடும். அந்த துவனின்னு தான் இருக்குமா இல்ல இது மாறுமான்னு கேட்டேன், அந்த வஞ்சனமா இருக்கிறதுனால. அது எப்படி மாறும்? மாறாது. நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், இந்த பூர்வ பதத்துல தானே ஆதேசம் வரும். பூர்வ பதத்தோட ஆதேசம் வரும். பட் ஆனா அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன? பரபதத்துல ஐதர் ஸ்வரஹா இருக்கணும் இல்லைன்னா மிருதுவஞ்சனானி. சரி மாதா, அஸ்து மாதா. புரிஞ்சுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க, இப்போ ஜெகத், இதே ஜெகத்தை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஆமா. ஓகே. இப்போ இது ஜெகத் அப்படின்னு நீங்க சொல்ற. இதுல வந்து இப்போ சும்மா நானா எழுதுறேன் கர். ஓகே. இப்ப நான் வந்து கர் அப்படின்னு போடுறேன். இந்த இடத்துல இந்த கா வருதுனால உங்களால இந்த இடத்துல தேர்ட் இது போட முடியாது. ஏன் போட முடியாது? பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கர்க்கஷ வெஞ்சனம். கர்க்கஷ வெஞ்சனம் புரியுதா? புது வெஞ்சனம் இருந்தால்தான் உங்களால போட முடியும். Okay, that is only you have to understand only that point. The others you need not get confused. Okay. Okay. So he has ut gachati. Sitaraman sir, நீங்களே பண்ணுங்க இத. ut gachati. பூர்வபதஸ்ய அந்திம அக்ஷரம் வெஞ்சனம் அஸ்தி. அதனால உத் கச்சதி. உத் கச்சதி திருத்தீய அக்ஷரம். தவர்கஸ்ய திருத்தீய அக்ஷரம் இத். உத் கச்சதி. இப்படியும் எழுதலாம். ஓகே. சரி. இப்படியும் எழுதலாம். இல்லைன்னா கஷ்டமா இருக்குன்னா போட்டுட்டு. ஓகே. தன்யவாதம். சோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது இன்னும் டவுட் இருக்கா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. பிகாஸ் if you don't have doubt, I'll go to the next Sandhi. If you have doubt, I will tell you and then go. புரியுது மேடம். Okay. Okay. So now we'll go to the next Sandhi. Next Sandhi, which is the first lesson. It is the Chutva Sandhi. Okay. So this is the Chutva Sandhi. இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய நம்ம பண்ணியிருக்கோம். Even when we did our Visarga Sandhi itself, we saw அந்த சக்காரத்துல வந்து how it became. அதை நம்ம விசர்க்கம் பார்க்கும்போது பார்த்திருக்கோம். But here it is again a Hal Sandhi. In the Hal Sandhiல we have to see what are the rules regarding it. எப்பொழுதுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சந்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா first we will have to see what are the நியமாக என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் we can go. One concept once we are proper in the concept, we will not do. இப்ப நம்மளுக்கு தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட நம்ம சொல்ல தெரியணும் what is Jastva Sandhi na enna. In whenever we ask you about Jastva Sandhi, you will have to say Jastva வந்து பூர்வ பதத்துல it should be a Vargiya Vyanjanam. Vargiya Vyanjanathla என்ன இருக்க கூடாது? பஞ்சமாட்சரம் விஹாய.
Vargiya Vyanjanam Panchamaksharam Vihaya. Purvapade. Uttarapade or Parapade. Swaraha Atava Mridu Vyanjanani. Okay? Apa Adeshaha Jashtvam. Jashtvam Vargiya Vyanjanani. Alarku Vargiya Vyanjanasya Tritiyaksharam. Okay? Adanudiya Tritiyaksharam will be the Adesha. Jashtvam will be the Adesha. இப்போ வந்து நம்ம Shutvam. இப்ப நான் சொன்னேன் already I said what is going to be the Adesha only will be the name of the Sandhi. அங்க Jashtvam. அதனால Jash. இங்க வந்து Chu. Chu. அப்ப Chu-na என்ன? Shakara. Chu-na என்ன? According to Panini, for any Vargam, the whole Vargam, Panini always likes to give in abbreviations. So the whole Vargam is called Chu. Chu abdina Chavargam. Ku abdina Kavargam. Okay? Every Varga is denoted by one letter, which is Chu. That is, which is Ku, Chu, Tu, Pu, and Tu. That means the whole Vargam. So, inge vande, the resultant is Shakara and Chakara, Chavargam. I should not say Chakara, I should say Chavargam. So, Shakara. Ipo vande, these, in this, there is a condition. Ipo idhula enna? What is the niyama? First, we will have to see what is the niyama. So, niyama enna varum? Again, here, திருப்பி நம்ம பார்த்த மாதிரியே பூர்வ பர அப்புறம் ஆதேஷா. ஓகே, இப்ப வந்து பூர்வத்துல வந்து if there is sakara, பூர்வத்துல வந்து sakara and the para is shakara, then the adesha will be Shakara. Okay. Purva. Nalla paathukonga. First is Adeshatla da nama Chutvanu sollirukkom. So adanala Adeshatla enna irukum? Sha-vum Cha-vargam. Cha-vargam we know the whole thing. Cha, 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 cha. So these five, they are under Chu and Shakara and Chu. That is why it is Chu. Okay. Ipo Sa followed by Sha, that is Sakara followed by Shakara. The Adeshaha will be Shakara. Then here, what are we going to change into Chakara? They always say the takara, the vargam, they say it is a tyagam பண்ணக்கூடிய வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விட்டு கொடுத்துருவா எல்லாருக்கும். வர்க்கம் எப்பொழுதும் விட்டு கொடுக்கிற ஒரு மனப்பான்மைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So the varga. Okay. So the varga, if it is followed by cha varga. See, I'm giving you the somebody has to mute yourself. Somebody please mute. Okay. So, Sakara, Purvapara, Antimakshara, Shakara,
Paravargam, Parasya, Ado, Adeshaha, Shakar. Here, Tavarga, see the whole Tavarga, followed by the whole Chavarga. The resultant is the Chavarga. So, instead of the Tavarga, the Chavarga will be the resultant if it is followed by the Chavarga. இது மட்டும்தான் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து easy. Sakara followed by Shakara will be Shakara. Okay, that we can easily remember. Okay, நம்ம இது வந்து பண்ணியிருக்கோம். After that, if Takara is followed by Chakara, the resultant will be Chakara. That is the whole Tavargam. But how it will take the letters? If the first letter Ta is followed by Cha, then the first letter will be there. Then the second letter, it is the second letter. So it is the same letter will be there. Adu mattum namba we have to be careful. We have to be careful. Adukku da first I taught you Jashtva Sandhi. Because idhula da when we get the third letter, we'll have to do it properly. Okay? When we get the first letter, then here we get the third letter. It is not necessary that here it is Takara, then it should be Chakara only here. After Takara, there can be a Jakara also. There can be a Jakara also. There can be a Nyakara also. Anything can be there. But the whole Varga, but the resultant will be what? This Chavarga. When we see examples, we will see. Okay? So what is the first rule? Sakara followed by Shakara. The resultant will be Shakara. Then Tavarga followed by Chavarga. The resultant will be Chavarga. இதுதான் நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Okay. Anybody has any doubt in this rule? Shall I go to the examples? Okay. Now, இப்போ வந்து புக்ல இருக்கிற ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள் சிஷுஸ் plus Shete. So here the Sakara followed by Shakara. So what is the rule? The Sakara will change to Shakara. So how it will become? Shishu. Sakara will be changing to Shakara. But here it is only Sa. Correct? So it is only Sakara. It is not full Sa. So you'll have to be careful. You have to cannot put a halant here. So you'll have to write only half. Okay? Just to show you only, I wrote it first. See, shush, ish. நம்ம வந்து ஷகாரா தான் சொல்லியிருக்கோம். ஷான்னு சொல்லல. சகாராவோட இடத்துல ஷகாரான்னு சொல்லியிருக்கோம். Okay? So after this, there is no vowel here. There is no swara. So it is a Vyanjanam here. So you can't do the Gunitaksharam also. So it has to be half only. So Sishush Shete. Okay? Sishush Shete. Instead of this Sakara, this Shakara has come here. So that is what you have to see. Then see this. Okay. இப்போ வந்து Sat plus Chit. Here Takara followed by Chakara. So what is the rule? The Takara followed by Chakara, the Adeshaha will be Chakara. So what will happen? Sir, again here only Takara is there. Okay? And there is no
swara also there. So it will be only half. Sa, sat, chit. Okay, sat, chit. The takara has changed to chakara here. Now there is one example here which you have to know. Okay, ipo sat plus janaha. See, here after takara, the first chakara came. So you coolly changed it to the first chakara here. Okay, instead of takara, you put the chakara. Sat plus chit, you made it satchit. But here, first of all, you have to now this. What can you do? Any other sandhi here? Parvati Shivaraman, madam, can you answer? Can you do any just other? sandhi varum idla. Okay, how do you do it? See, sat first, ta will change to cha, and since ja is mridu vyanjanam, that da will change to half ja, sajjanah. Okay, now you can mute yourself. You are saying the correct answer, but first what we have to do is, we have not to do the chutva first, we have to do the justvam first. Okay, first we have to do the justvam. Why? Because when there are two sandhis available, first we have to see what is possible first. Here jana is there, so first we cannot think of the chutvam here. Okay, so first we will do the jashtvam. So takara followed by a mridu vyanjana. Okay, so what will happen? The tritiya aksharam will come here. Sad plus jana. I'm not writing the sandhi here. We are not going to do that. Is not our intention. Our intention is only chutva sandhi now. Our intention is chutva sandhi. But in between, since this comes here, okay, so what will be the result? Since here now the dakara will become, this is tavargam, and here it is chavargam. So the same, it should go incidentally, both should go together. It should be the same thing. So dakara is a third letter, so it will become saj plus janaha. It will be saj. Did you understand? Purinjada. I'll try say it again. Because first one is sat plus janaha. So what is our intention? To do chutvam only. But since here there is a takara, which is followed by a mridu vyanjan. Why we did not do here? Because this cha is not a mridu vyanjana. It is a karkasha vyanjana. You cannot do jashtva sandhi with karkasha vyanjana according to the niyama. Okay. So niyamanusare takara followed by a mridu vyanjana becomes dakara, jashtvam. Pratama jashtvam bhavati. Anantaram chutvam bhavati. Chutvam katam. Here dakara becomes the third letter. So dakara becomes chakara. Correct? Because here it is the third letter. So here in chutva sandhi becomes the third letter. So that is saj plus janaha, sajjanaha. Understood? Anybody has any doubt? Ask me now. மேடம் அது புரியல மேடம். என்னம்மா யாரு? நான் தான் ராஜேஸ்வரி. இது எனக்கு எப்படி சொல்றது, நீங்க அந்த ஜஸ்ட் சந்தி சொன்ன வரைக்கும் புரிஞ்சுது. இதுவே எப்படி உங்களுக்கு இந்த சுற்று சந்திலையும் வருது? ஓகே, இப்ப நம்ம இத என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கோம் இந்த சந்தியில? நீங்க மியூட் போட்டுக்கோங்க, நான் சொல்றேன். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இது வந்து நம்ம என்ன சந்தி இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சுத்துவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம்? சுத்துவம் பண்ணணும். we have to do சுத்துவம். இப்ப நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு வார்த்தை என்னது? சத்து பிளஸ் ஜனக. இப்ப சத்து ஜனக it cannot become, நீங்க பாருங்க வெறும்னு தக்காராவோட இடத்துல சக்காரா போட்டேன்னா சச்சு அப்புறம் ஜனக இப்படி வராது. சச்சு ஜனக வராது. it will be சஜ்ஜனக. கரெக்டா? இது புரிஞ்சுக்கும். இப்ப எதனால இது ரிசல்டன்ட் வந்து இது இங்க தேர்ட் லெட்டர். நல்ல நம்ம முதல்லயே நியமால என்ன சொன்னோம்? இங்க ச இங்க த வந்ததுன்னா இங்க ச வரும். இங்க இந்த த வந்ததுன்னா இங்க இந்த ரெண்டாவது வரும். இங்க மூணாவது வந்தா இங்கேயும் மூணாவது வரும். இங்க நாலாவது வந்தானா இங்க நாலாவது வரும். இங்க தகாரா த த த த ந இங்க வந்ததுன்னா இங்க ச ச ஜ ஜ ஞ வரும். So it is you know what, this one will complement the other. அதாவது இந்த வர்க்கத்தோட முதல்னா அந்த வர்க்கத்தோட முதல் தான், இந்த வர்க்கத்தோட ரெண்டாவதுன்னா அங்கேயும் ரெண்டாவது தான். சோ அதை மட்டும் நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கணும். புரியுதா? அப்ப இந்த மாதிரி வந்தாலும் அவன் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சந்தி பண்ணிட்டு அத சுற்று சந்தி பண்ணணும். இப்ப ஜஸ்ட் சந்தி எதனால பண்ண முடியும்? கண்டிஷன் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். இங்க தக்காரம் கொடுத்திருக்கு, அங்க தவர்க்கம் இருக்கு, அங்க வந்து மிருது வஞ்சனம் இருக்கு, அதனால பண்றோம். கரெக்டா? அப்ப இந்த தக்காரத்தை எந்த லெட்டரா மாத்திக்கிறோம்? இங்க தேர்ட் லெட்டர், தகாரத்துல இருக்க தேர்ட் லெட்டரா மாத்துறோம், ஜகாரம் மாத்துறோம். சரி, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஜஸ்ட்வம் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சுத்துவம் பண்ணோம். இப்போ இது தகாரா தேர்ட். இப்ப புரிஞ்சது மேடம். அப்ப சக்காராவோட தேர்ட் லெட்டர் இருக்கு, இங்க தகாரத்தோட தேர்ட் லெட்டர் வந்து ஜாதா. கரெக்டா? கரெக்ட். கரெக்டா? அப்புறமா புரிஞ்சது மேடம், புரிஞ்சது. இப்போ புரிஞ்சுதா சீதாராமன்? இப்போ நீங்க சொன்னது கரெக்டா புரிஞ்சுது. இப்ப சஜ்ஜனாகான்னு நம்ம எழுதிடுவோம் இல்லையா சேர்த்து, சத் அதிகம் ஜனகா போடும்போது சஜ்ஜனாகான்னு நம்ம எழுதிடுவோம். அப்போ திரும்பவும் அந்த சத்து ஜனகாவையும் நம்மளால பண்ண முடியுமா? அதுல இந்த மாதிரி ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல இப்போ முதல்ல நம்ம பண்ணிட்டு ஜஸ்வசந்தி பண்ணிடுறோம். ஜஸ்வசந்தி முடிக்கும் போது அதனுடைய ரிசல்ட் சத்ஜனகான்னு எழுதிடுவோம் சேர்த்து ஒன்னா. அதுக்கப்புறம் நம்ம சஜ்ஜனாகான்னு அந்த சத்து வந்து இஜ்ஜா நம்ம இது பண்ணி சஜ்ஜனாகான்னு பண்ண முடியுமா? ஏன்னா அது அதிகம்ங்கிற இது போயிடுறது இல்லையா அதுல, அதுக்காக கேட்டேன். ரெண்டு ஸ்டேஜா பண்ணணுமா இல்ல இந்த இது கேட்டா மட்டும்தான், சுத்த சந்தி கேட்டா மாத்திரம்தான் அப்படி பண்ணணுமா? இல்ல, உங்களுக்கு வந்து சார் இப்ப சாதாரணமா சுத்துவம் கேட்டாலே நீங்க வந்து வெறும்னே வந்து 1 minute I will just tell you why you are getting confused. இப்ப நீங்க வந்து இப்ப சத்து போடுறேன் பிளஸ் ஜனஹா போடுறேன். ஓகே, நீங்க ஸ்மார்ட்டா இருந்து சஜ்ஜனஹா கூட நீங்க ஆன்சர்ல போட்டுக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு அப்படியே புரிஞ்சதுன்னா வெரி குட். பட் ஏன் மேடம் இங்க தக்காரா இருக்கு, நான் ஏன் இங்க ஜக்காரா போடுறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? அஸ்து மகோதயா, இப்போ நம்ம ஜானா இப்ப புரிஞ்சது அவகச்சாமி. அதான் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களால பண்ண முடியும். சரி, இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப் நான் வந்து அதனால இப்ப ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் அந்த பந்தயம் நம்ம இது பண்ற மாதிரி நம்ம பிரகிருதி பாவத்தை முதல்ல பண்ணி அது மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் பார்த்துட்டு தான் முடிக்கணும். நம்ம முடிக்கும் போது கடைசி வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்கான்னு சந்தி பண்ணும்போது இல்லையா? இதே மாதிரி வேற இல்ல, இந்த மாதிரி வேற ஒண்ணு வந்ததுன்னா அது அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரி வர்றதான்னு பார்த்துட்டு தான் பண்ணணும் இல்லையா? நீங்க பாருங்க, இப்ப நான் இதே மாதிரி இன்னொன்னு கொடுக்குறேன். இப்ப தத்து பிளஸ் இப்ப தத்து பிளஸ் ஜுவலதி. ஓகேவா? இப்ப தத்து பிளஸ் ஜுவலதி. இப்போ வந்து I want somebody else to answer this. பண்ணட்டுமா? நானே வேணாலும் பண்றேன். நீங்க வேண்டாம், I have already given you a chance. You don't have to answer. பார்வதி ஹரிஹரன், are you there? இருக்கேலா கிளாஸ்ல? ஆமாதா, இருக்கேன் மாதா. சொல்லுங்க. இப்ப தத்து பிளஸ் ஜுவலதி, இதுல வந்து பரர் பூர்வ ரூபத்துல வந்து தகாரம் இருக்கு,
பர பர ரூபத்துல வந்து ஜுவலதி, ஜுவலத்தினாக்க ஜ வருது, மਤਲਬ ஜகாரம், அதாவது சவர்க்கம், இஜ் வருது. அப்போ தா அப்புறம் இஜ் வந்து, ஆனா இஜ் வந்து தேர்ட் லெட்டரா இருக்கு ஆஃப் தவர்க்கம், ஆஃப் த சவர்க்கம். அப்போ இத்தும் ஜாவும் சேர முடியாது. அப்ப அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து, ஆனா இது ஜா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சந்தியில ஜஸ்வ சந்தி அப்ளை ஆகும் இங்க. ஏன்னா தவர்க்கம் இருக்கு அண்ட் ஜா வந்து மிருது வஞ்சனானி. சோ அதனால இந்த பூர்வ ரூபத்துல இந்த தவர்க்கத்தை வந்து we can change it to id, third அக்ஷரமா மாத்தலாம் நம்ம. id வந்துரும் முதல்ல. தத்து பிளஸ் ஜுவல்லதி அப்படின்னு வரும். தத்து பிளஸ் ஜுவல்லதி வரும்போது இது வந்து இப்ப வந்து சுத்வ சந்தியில இது வந்து தேர்ட் தகாரம், தவர்க்கத்துல தேர்ட் லெட்டர். அதே மாதிரி பர ரூபத்துல வந்து இதுல வந்து சவர்க்கத்துல தேர்ட் லெட்டர். அப்போ இது வந்து இஜ்ஜா மாறிடும். அதுவும் தேர்டு, இது அதுல வந்து ஜ. இப்போ இது வந்து இஜ்ஜா மாறும். So தஜ்வலதி அப்படின்னாரு. Sitaraman sir, are you clear now? Spashtam avadi, yes. Oh, clear. Okay. Dhanyawad mata. Anybody has any doubt in this? Lakshmi Gopal, are you attending our class today? ஆமா மேடம், நமஸ்தே மேடம். புரியுது. இது இல்லாதக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் கூட வருமா? இந்த தேர்ட் இல்லாம வேற கூட வரும் கண்டிப்பா நிறைய வரும். அதெல்லாம் நிறைய வரும். ஓகே, இப்ப அடுத்தது வந்து we are going to do another one. இப்ப லக்ஷ்மி கோபால் நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க. You try this. What's your time there? 9:30 madam. 9:30. Okay. Ut plus சாட்டனம். அந்த பூர்வ பதம்ல இத் வந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் தா வந்திருக்கு. சோ அத வந்து தேர்ட் இதா மாத்தணும். எதுக்காக மாத்தணும்? ஜஸ்ட் சந்தி ரூல் படி. எதுக்காக ஜஸ்ட் கொண்டு வரேன்? We are doing Shrutvam now. Okay, we are not doing Shrutvam. பண்ண அவசியம் இல்லை. இங்க என்ன இருக்குமா? இது முதல்ல என்ன இருக்கு? இங்க சா இருக்கு. சா பரரூபம் வந்து சா இருக்கு, சவர்க்கம் இருக்கு. சோ என்ன பண்ணணும்? இங்க தக்காரா இருக்கு, இங்க சக்காரா இருக்கு. அப்ப ஈஸி தானே? ஆமா, அப்ப நேர ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டாம். சோ உத் இத்துல இருக்கிற இத்த வந்து சாவ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பூர்வ பதம்ல. அப்புறமா பரவர்க்கம்லயும் சா இருக்கு, அது அப்படியே இருக்கும். சோ உச்சாடனம், ஹாஃப் சா அண்ட் ஃபுல் சா, உச்சாடனம். புரியுறதாமா? புரியுது மேம். ಧನ್ಯವಾದ. So I think கொஞ்சம் இதுல இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு. I just want to say that. Okay. இப்ப வந்து somebody else was not right. Kanchana madam. Yes madam. சஞ்சயः நான் வந்து இஞ்சா மாறும். அப்ப சஞ்சயः எதனால மாறும் அப்படி? நான் வந்து குச்வ சந்தி தா வர்க்கத்துல இருக்கிற நான் வந்து ஞாபகம் மாறும். அதனால சஞ்சயः. You will have to say that it is the
It is the fifth letter, okay? Fifth letter, yes, madam. Understand பண்ற வரைக்கும் அதை சொல்லிக்கோங்க அப்பதான். So कावर्गस्य पञ्चमाक्षरं ज्ञा அது வந்து आदेशः ज्ञा भवति, अतः सञ्जयः भवति. Okay, okay. You can mute yourself. இது புரியுறதா? இது வந்து யாருக்காவது இதுல கஷ்டம் இருக்கா? எஸ் மேடம், எனக்கு ஆக்சுவலி இது புரியல. இது இன்னுக்கு அப்புறம் இஞ்சு தான் இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப உத்தரபதத்துல இஞ்சு தான் வரணும் இல்லையா? இந்த இடத்துல ஜகாரம் இருக்கு. ஆமா, ஜகாரம் இஸ் சவர்க்கம். வாட் இஸ் த பராட்சரம் என்ன இருக்கணும்? த நியமாப்படி பிரதமம் தாவர்க்கம் பூர்வபதே, உத்தரபதே பிரதமாட்சரம் சவர்க்கம். இப்ப இங்க வந்து சவர்க்கத்தோடு ஒரு லெட்டர் இருக்கு. Oh, any chavarga will do. Yeah. Okay, because here it is the anunasika here. Tavargatodu. Ama, tavargatodu anunasikam. And also you cannot apply Jashtvam here because this is the Panchamaksharam. Okay. Okay. Jashtvam rule in Vargiya Vyanjanam Panchamaksharam Vihaya. Vihaya. So here it is the Panchamaksharam. So the Panchamaksharam will take the Panchamaksharam of the Chavarga. Adadanga rule. Correct? Panchamaksharam of Takara, Tavargam, will take the Panchamaksharam of the Chavargam. First Chutva Sandhi. Okay. A bit confused actually. இப்போ இந்த சன்க்கு பக்கத்துல இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் சைன்னு இருந்தாலும் நம்ம இஞ்சு தான் எடுத்துக்கணுமா அந்த இடத்துல? ஆமா ஆமா, ஏன்னா தக்காராவோட இடத்துல வந்து இஞ்சு தான் வரும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா because this is nakara, this is nakara, this is the panchamaksharam, so it will take the panchamaksharam only. Okay madam, பூர்வ ரூபத்தோடு அந்திம அக்ஷரத்துல தான் ஆதேசம் வரும். ஆமா. Okay madam. Okay, are you clear, Gauri? Yes madam. இது அதே மாதிரி தான் இந்த பாருங்க. இன்னொன்னு குணிஞ்சயஹ, யூசுவலி இந்த சஞ்சயஹ குணிஞ்சயஹ தான் வரும். சோ இங்கேயும் இதே தான், இந்த நகாரத்தோட இடத்துல இந்த ஞகாரா வரும். So குணிஞ்சயஹ because it is the panchamaksharam. So நம்மளுக்கு என்ன நியமம் என்னது? தகாரத்தோட இடத்துல சகாரம் வரணும். Sometimes in before cha also brihat chatram அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். There brihat chatram இச்சுதான் வரும். Two second chakaras cannot come together. Maha pranam and alpa pranam only will come. Wait a minute, I'll show you that. Gauri, are you clear in this? I told you now. Yes madam. This is clear. Okay. Yeah. See, now for example, this is one thing. When we look into one, we will always think of the other. The Brihat plus Chatram. Okay. Here we can say that here Shakara is there. Okay. But in the Takara oda edathula, you cannot put the second Chakara. You cannot say there second is there because here only the first one is there. So we can put only the C. So the first one will come, the first one. So it will be Brihat Ich Chatram. Okay. Here we cannot do any Jastum. Adala Jastum panna mudiyardanu paakkanum. This cha is a karkasha vyanjana. So you cannot do Jastum at all. Okay, that is over. So in the takara oda edathula ichu. Okay, so in the ichu brihat chatram. Innonu
சத்து பிளஸ் சக்தி. இந்த ஷகாரா வந்து எப்படின்னா இதுல ஒரே ஒரு அப்பவாதம் மட்டும் இருக்கு. அதாவது தகாராக்கு அப்புறம் ஷகாரா வந்ததுன்னா the takara will become chakara. Okay, it is followed by cha vargam also, but when takara is also followed by sha, it will also become chakara. Ipo sat plus shakti will be sach shakti. Okay, sach shakti. But takara, shakara, we are saying it can be like this. And இதுல வந்து எப்படின்னா இப்போ இந்த ஷ இப்போ ஷகாரா பிளஸ் தகாரா வருது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஸ்வரசந்தியில எப்படின்னா பூர்வ பதம் உத்தர பதம்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா ஹல் சந்தியில இட் இஸ் நாட், they never say பூர்வ பர. So though they write பூர்வ பர, they will say ரெண்டுமே மாத்தி இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு, பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த கேஸ்ல தகாரத்துக்கு அப்புறம் ஷகாரா வந்ததுன்னா the takara can become chakara. But ஷகாராக்கு அப்புறமா தகாரா வந்ததுன்னா it cannot follow the rule. This will not become chakara. This will remain takara only. This is only a rule. This is not in your book. I don't know whether it is in your book also, but just to keep for your information. After takara, if there is a shakara, the takara will become chakara. But after shakara, if there is a takara, that will not follow the chutva sandhi at all. It will not become cha. For example, நம்ம ஜஸ்துவம் எடுத்து ஜஸ்துவம், இப்ப நம்ம ஜஸ்துவ சந்தி பார்த்தோம். இப்ப ஷாக்கு அப்புறம் தான், ஷகாராக்கு அப்புறம் தான் இங்க தகாரா வந்து. ஓகே, so தகாராக்கு அப்புறம் ஷகாரா வந்தா the takara will become chakara. But ஷகாராக்கு அப்புறம் தகாரா வந்தானா it will not become. So இது மட்டும் தான் மனசுல நம்ம வச்சுக்கணும். We have to be very careful when we are doing this. This is just an apavadam. Keep it in your mind. Of course, it will not be there in your Shiksha book or anything. I don't know whether it is there, but just keep Madam, it in your mind. Could you please repeat? Okay. அதாவது இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், சகாரா ஷகாரா சகாரா பிளஸ் ஷகாரா ஷகாரா ஆயிடுறது. இப்போ தகாரா பிளஸ் ஷகாரா அப்படி ஆனாலும் என்ன வருது, தகாரா ஒரு பிளேஸ்ல I told you that ta will change to cha shutva sandhila. Okay, so ta will change to cha. If shakara is after that also, it will change to cha. But if shakara is in the front and takara is afterwards, that takara will not change to cha. Avladha. Munnadi takara. Thanks. முன்னாடி தகாரா இருந்து பின்னாடி ஷகாரா இருந்தா அந்த தகாரா சகாராவா மாறலாம். ஆனா முன்னாடி ஷகாரா இருந்து பின்னாடி தகாரா இருந்ததுன்னா பின்னாடி இருக்கிற தகாரா சகாராவா மாறாது. இது இந்த ஷால இது ஒரு ரூல். இன்னும் அடுத்த நம்ம இது வந்து தாலு ஷகாரா. சாவும் ஷாவும் they are talus. I hope you all remember the pronunciation. I thought of saying today again once more, but okay, பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுட்டேன். Please don't forget your pronunciations. இந்த இது அகூஹ விசர்ஜனியானாம் கண்டக, அந்த இச்சு யஷானாம் தாலு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க சந்தி படிக்கும் போது அந்த pronunciation வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஷகாரா சகாரா both are talu. They both fall under the same category. Okay, that is why it can be changed. ஏன்னா both are the same. Panini grammar எழுதும் போதே he mainly focused on the pronunciation. So
தாலு, தே தாலு, சகாரா சகாரா தாலு. இப்ப அடுத்து நம்ம படிக்க போறோம், நான் அடுத்த கிளாஸ்ல படிப்போம் ஸ்ருத்துவ சந்தின்னு. அப்ப அதுல பார்த்தீங்கன்னா டாவும் ஷ, அந்த ஷ வந்து இஸ் மூர்தனிய சகாரா. அப்ப ருட்டுரஷானா மூர்தா. அப்ப அந்த ட வர்க்கமும் அந்த ஷகாரா, தட் இஸ் மூர்தனிய சகாரா. நம்ம ஷண்முகா சகாராம், இதை வந்து நம்ம சிவா ஷாம். பட் யூ ஷுட் பிராக்டிஸ் சேயிங் தட் திஸ் இஸ் தாலு ஷ அண்ட் தட் இஸ் மூர்தனிய ஷ. ஸோ தாலு ஷகாரா மூர்தனிய ஷகாரா அப்படின்னு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணினாதான் யூ வில் நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போத் த ஷகாராஸ். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர் இன் திஸ். இது புரிஞ்சுதா? எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம். சொல்லுங்க. பிருகத் சத்திரம் கரெக்டா புரிஞ்சது நீங்க சொன்னது. பட் பிருகத் சத்திரம்னு ஆறுது இல்லையா? இப்போ நியமம் படிக்க இத்துக்கு நேர ச முதல் ச, அதாவது முதல் அக்ஷரம் ச வந்தா மட்டும்தான் சுத்த சந்தி பண்ணலாம்னு முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா இந்த நியமத்திலேயே? அப்படி அப்படி கிடையாது சார். இப்ப வந்து த வந்து வில் பி ரீப்ளேஸ்ட், த பிளஸ் ச சேர்ந்தானா இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ச. இப்போ இப்ப த இங்க இருக்கு, ஆனா அடுத்ததுல எது வேணா வந்துடுச்சு. இப்ப ச வந்துடுச்சிங்க, ஆனா இந்த த இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை ச. ஓகே, புரியுது. இல்ல இல்ல எனக்கு இந்த நியமம் நான் அப்படி நான் புரிஞ்சுட்டேன். அதனால வேற நியமமே வந்து தக்காரத்துல சக்காரம் வந்தா மட்டும்தான் இந்த நியமம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சேன். வேற ஒண்ணு ஆதேசம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க யூ கேனாட் சே சார் ஆதேசஹ வந்து த அந்த த த த த ந இந்த சைடு இருந்தானா ஆதேசஹத்துல வந்து ச ச ஜ ச ய ஞ. இப்ப அதனாலதான் இந்த ந வந்தது. அப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ சஞ்சயா சஞ்சயா வந்தது. அதுதான் ஆமா. இப்ப இது வந்து பஞ்சமாட்சரம் கரெக்டா? அப்ப நம்ம இதுக்கு என்ன போட்டோம்? நம்ம பஞ்சமாட்சரம் தானே போட்டோம். பஞ்சமாட்சரம் தான் போட்டோம். கரெக்டா? சரி, அப்போ இது வந்தாலும் பஞ்சமாட்சரம் வந்தாதான் சேர்க்கணுங்கிறது இல்லை. அடுத்தது பூர்வ அந்த பரபதத்தினுடைய முதல் அக்ஷரம் சக்காரத்துல இருந்தாலும் இது சுத்த சந்தி பண்ணலாம். இப்ப இங்க பஞ்சமாட்சரம் இருக்கு, இங்க திருத்தியாட்சரம் தானே இருக்கு சக்காரத்தோட. அதனாலதான் அந்த ரெண்டுக்கு தான் டவுட் கேட்டது. ரெண்டுமே உங்களுக்கு இங்க தக்காரா தானே சார் மாறுது, சக்காராவோடது மாறல. இல்ல மாறிடுறது இல்ல, மாறினதெல்லாம் புரிஞ்சது. நீங்க சொன்ன பிருகத் சத்திரம் மாறினதெல்லாம் புரிஞ்சது. ஆனா அந்த நியமத்துல வந்து நான் அந்த இதுக்கு நேர உள்ளது அது வந்து அந்த முதல் அக்ஷரம்னா முதல் அக்ஷரம் தான், ரெண்டாவது அக்ஷரம்னா ரெண்டாவது அக்ஷரம் தான் வந்தா தான் இல்ல. அது வந்து நம்ம லைனா போடும்போது நினைக்கிறோம், பட் அடுத்த அக்ஷரம் என்ன வந்தா நமக்கு தெரியாது இல்ல சார். அது எது வந்தாலும் அதுக்கு இது வந்து இந்த நியமம் பொருந்தும். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இப்ப நம்ம ஜ வரும்போது இப்ப நம்ம ஜுவலதி தஜ்வலதி அப்படின்னு போடும்போது நம்ம எதனால அதை வந்து மாத்துறோம்? ஏன்னா ஜஸ்துவம் கேன் பி டன் தேர். சரி, அது வந்ததுனாலதான் நம்ம மாத்துறோம். இப்ப ஜஸ்துவம் cannot be done அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல எடுத்துக்கோங்க, இந்த தக்காரா இருக்கு, இங்க சக்காரா இருக்கு, இங்க ஜஸ்துவம் பண்ண முடியாது. சக்காரா இஸ் கர்க்கச வெஞ்சனம், அந்த பிருகத் ஆயிடும், அதனால மாத்த முடியாது. இப்ப இது பிருகத் சத்திரம். முடிஞ்சது. அஸ்து மகாதேவ். Anybody has any doubt? மேடம் ஒரு டவுட். இந்த சஞ்சயஹா இருக்கு இல்லையா, இப்போ சஞ்சயஹா அந்த சன்னுக்கு பதிலா அந்த சரஸ்வதி சாக்கு பதிலா ஷா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இந்த ஷகாரம் தாலு ஷா சஞ்சயஹா அப்படி வந்தா அப்ப என்ன பண்றது? ஏன்னா நம்ம தக்காரத்தையே சக்காரமா மாத்த முடியாதுன்னு சொன்னோம். இந்த மாதிரி ஷா வந்ததுன்னா. ஆமா, கரெக்ட். இப்ப என்ன பண்ண? இப்ப ஏதாவது பாசிபிளா? இல்ல, அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணா ஓகே, இதுதானேமா பாசிபிள். இது ஏன்னா நம்ம அது மாதிரி பண்ண முடியாது, அந்த இஞ்சு கொண்டு வர முடியாது, ஏன்னா இது சக்காரம் ஆயிடுறது இல்லையா மேடம்? இல்ல, ஆக்சுவலி நீங்க வந்து இத தப்பா புரிஞ்சுருக்கீங்க. நான் சொன்னதை ஓகே, அதான் நான் சொன்னதை வந்து நீங்க நான் ஜஸ்ட் இதை பண்ணி காமிச்சேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் நாட் சீன் எனி வேர்ட் ஆர் எனிதிங் இன் திஸ். பட் நான் வந்து சொன்ன பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சக்காரா பிளஸ் ஷகாரா is equal to chakara. Okay? Yes. But shakara plus
takara is equal to not no. No Correct. chakara. yes. இது வராது. இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட். Okay. Okay, அதான். அதாவது don't go beyond the scope of learning. Okay. தெரியாதத பண்ணிட்டு don't think of things which are not there. Just think of what we have to know. தகாரா சகாரா வந்தானா தகாரா வந்து சகாராவா மாறும். ஆனா சகாரா தகா வந்தானா அந்த தகாரா சகாரா வராது. ஓகே, இது புரிஞ்சிடுது. நல்லா புரிஞ்சிடுது. அவ்வளவுதான். இத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஓகே ஓகே ஓகே. Yes. Anybody else? Okay. இப்ப வந்து again இப்ப லக்ஷ்மண இப்ப இதுலயே நம்ம விசர்க சந்தி கொண்டு வரலாம். இப்போ லக்ஷ்மணஹ. ஓகே, லக்ஷ்மணஹ லக்ஷ்மணஹ சலதி. இப்ப லக்ஷ்மணஹ சலதி. இப்ப இது விசர்கம் வரும்போது இந்த விசர்கஸ்ய என்ன வரும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் முன்னாடியே. லக்ஷ்மண விசர்கஸ்ய ஸ்தானே சகாரஹ ஆதேசः இல்லையா? அப்போ லக்ஷ்மணஸ் பிளஸ் சலதி. இப்போ சகாரஸ்ய ஸ்தானே சகாரா வந்து எப்படி என்ன வரும்? ஷகாரம் வரும். சோ லக்ஷ்மண சலதி. ஓகேவா? இது புரியுறது இல்லையா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரியுது. ஆமா, புரிஞ்சுது. இத நம்ம முன்னாடியே பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த விசர்க சந்தி. ஆனா அந்த விசர்க சந்திய இப்ப நீங்க சுத்துவத்தோட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி நம்ம என்ன சொன்னோம்? விசர்க்கம் வந்தது முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து விசர்க்கம் வந்துட்டு பின்னாடி சகாரம் வந்ததுன்னா ஷகாரம் போடணும். விசர்கஸ்ய ஸ்தானே ஷகாரஹான்னு. இப்ப என்ன சொல்றோம் நம்ம? விசர்க்கத்தோட இடத்துல சகாரம் பண்ணிட்டு அந்த சகாரம் வந்து தாலு சகாரமா மாறணும். கரெக்டா? அதுதான் ரூல் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ we are going one step ahead in the rule. நீங்க விசர்க்கத்தை சகாரமா போட்டுக்கலாம். Anybody has any doubt? எஸ் மேடம். இங்க விசர்க்கம் வந்து விசர்க்கத்துக்கு அப்புறம் ச இருக்கும்போது அது ஷகாரமா தானே மாறணும். தாலு ஷகாரம் அத டைரக்டா மாறணும். கரெக்ட். பட் ஆனா what is the rule? சகாரம் விசர்கஸ்ய ஸ்தானே நியாயமா பார்த்தோம்னா நம்ம பாணினி ரூல் படி விசர்க்கம் வந்து என்னவாகும்னா ரேஃபாவாகும். அந்த ரேஃபா ஒரு ரூல் மூலமா சகாரா ஆதேசாகும். அந்த சகாரா தான் விசர்க்கமா மாறும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி அது லக்ஷ்மணர் தான். அது அதனாலதான் நம்ம தமிழ்ல ராமர் சொல்றோம். ராமஹ கிடையாது, ராமர் தான். அந்த ரேஃபா தான் சகாரமா மாறி அந்த சகாரா வந்து விசர்க்கமா மாறும். இப்ப நம்ம விசர்க்கத்தை மறுபடியும் இப்ப நம்ம சுத்தமும் பண்றோம். இதை வச்சுட்டு நம்ம முதல்ல என்ன சொல்றோம்? சகாரா தான் மாத்துவோம். சகாராவா மாத்திட்டு அந்த சகாரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தாலு சகாராவா மாறும். Since we know it, we are saying சகாராக்கு முன்னாடி ஷகாரா அப்படின்னு சொல்றோம். But the basic rule is it is சுத்துவம் there. ஓகே, நம்ம இப்ப பின்னாடி போயிட்டு திருப்பியும் we are coming forward. Just நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ஓகே மேம். ஓகே. So anybody has any doubt? Yeah, then we can close the class now. I'll just stop the recording.